brought together some of the most innovative schools around Europe to share best practices, but also think how they can share what they're doing with the rest of the world and with other schools, and really help the whole society see the need for reimagining education, reimagining learning, and the way young people and children are growing up. So what we're doing here is we're trying to take a very systematic approach to changing the way young people grow up. A systematic approach that allows every young person the opportunity to become a change maker. Every young person's mind is the product of a whole set of different forces pushing and pulling from across the ecosystem. Donc pour arriver à produire le changement nécessaire, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de se regrouper avec d'autres acteurs qui ont des actions complémentaires aux nôtres. So you've got this very complex set of stakeholders who are fundamentally determining whether a young person becomes a change maker or not. Donc on peut travailler avec des gens qui travaillent dans différentes écoles, par exemple, si on est au niveau scolaire, mais on peut aussi travailler avec des gens qui sont au niveau de l'université, avec des gens dans la recherche, avec des gens qui sont dans l'économie, dans la société civile, des gens qui sont capables, qui sont des acteurs de changement, chacun à leur niveau. Et je pense qu'on a besoin de les aider à coopérer tous ensemble, et c'est ce que Ashoka essaie de faire. Dus uiteindelijk die op dezelfde manier gaan trainen en opleiden, gelijk dat we degenen hebben opgeleid en getraind die het huidige model hebben gecreëerd, ja, dat gaat nooit tot verandering leiden. Dus het cruciale, wanneer dat we een duurzame toekomst aan de samenleving, aan de planeet willen geven, is gewoon de nieuwe generatie op een andere manier opleiden, zodat zij nieuwe inzichten kunnen creëren en nieuwe modellen kunnen creëren. Dus ja, ik bedoel, het is zo ongelooflijk logisch. Bizim için fark yaratmak, ekolojik bir dünya, demokratik bir yönetim ve alternatif okullar adına çocuklar için, hepimiz için, dünyayı değiştirmek için umutla, hayallerle ve kolektif emekle hep birlikte çalışmak demek. Başka okullar mümkün, başka bir dünya mümkün. Nous accueillons des enfants, nous avons une classe d'âge mélangé, donc au niveau des âges ça va de 5 ans jusqu'à 12 ans. Donc on est tout à fait capable de s'occuper d'une classe d'enfants avec des besoins différents. Chaque enfant apprend à son propre rythme. Dans cet espace, les enfants ont le temps d'apprendre et d'agir et d'être force de proposition. Voilà. C'est une école qui est aussi co-créée avec la proposition des enfants. Yo fui educado en una escuela del siglo XX y ahora estoy en una escuela, soy director de una escuela con 700 alumnos que viven al siglo XXI y en el cual también están mis hijos. Y creo que todo el equipo docente de nuestro centro lucha cada día para ofrecer una educación que sea de este siglo y que les ofrezca la formación necesaria para vivir en el contexto real donde viven nuestros alumnos y nuestros hijos. Les systèmes pédagogiques, les stratégies pédagogiques doivent permettre aux élèves d'aller dans leur jardin intérieur, de découvrir leur vrai potentiel, de découvrir leurs vraies capacités et d'interagir avec la société. Les élèves doivent pouvoir utiliser ce qu'ils apprennent pour pouvoir répondre à un besoin de développement de leur communauté. Most people spend 14 years at school. That's about 2,500 days at school, if you forget the holidays. And in 2,500 days, they create no work that's of any value to anybody other than themselves. It's not of value to the teacher or the community. And we need to change that in schools. At School 21, we ask the children to create beautiful work that has an impact on the world around them and has an impact on the community. Because when they leave school, the world is going to need them to create work that has a value and that makes a difference. That's what the world needs, so we should teach it in schools. Bildung ist im Kern dafür da, genau dafür Bewusstsein zu schaffen, dass unsere Gesellschaften eine Verantwortung haben, eine globale Verantwortung. Und was noch hinzukommt ist, dass unsere Wirtschaft ändert sich rapide, unsere Gesellschaft ist im ständigen Wandlungsprozess. Wir wissen eigentlich nicht, wie die nächsten 2 Jahre aussehen werden.
fährt das Boot hin? Wo werden unsere Schüler in Zukunft andocken können? Wir haben keine zukunftsfähigen Antworten für unsere Schüler. Und das ist auch okay so. Das heißt aber nur, dass wir unser Lehrerhandeln komplett ändern müssen. Das heißt, wir müssen auf Unsicherheit und Komplexität vorbereiten. Und dieser Gedanke wird Schulen in Zukunft radikal verändern. L'idea di un futuro creato da ogni persona che si identifica nel io sono un change maker, io posso cambiare il mondo, io posso migliorare le cose. È un'idea fantastica, ma non è solo un'idea, è veramente una visione nella quale crediamo tutti, noi Ashoka Fellows e tutte le scuole che si sono radunate intorno a questa incredibile visione e tutti gli educatori e tutti i formatori. Sharing best practice has been a hugely important part of our interactions over the last few days, but that's simply not enough. I think we need to have the courage, the belief in what we're saying, to carry this message beyond the boundaries of our own schools, to our own communities, to our own towns and beyond, because this message is an important message. Sometimes in our own minds we don't have enough confidence in ourselves to believe in the quality of the message, the quality of what we're saying. But we need to have the courage to stand up. We need to have the courage to lead in this, because this is too important to leave as a local issue. This is too important to be an issue for just one school in one area. While all of us want to make an impact locally, it is incumbent as us to be leaders, to lead our way with this, to not be afraid to go forward, to not be afraid to speak up and say, yes, there is another way to go about our business, to not afraid to answer questions, to be asked questions, to reflect on what we do. But to live in fear, to live in the fear of going beyond your own boundary, restricts this movement, restricts what we believe, and ultimately is not the right thing to do.